Good morning everyone. Now today let us going to solve the another one problem is tan inverse of root of 1 plus x minus of root of 1 minus x divided by root of 1 plus x and plus of root of 1 minus x. Show that this is an question is, what is the question about this one? Prove that we have to showing this one by using LHS. Show that pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse of x. So it's very it's looking like a difficult question, but it's very simple questions. So our aim is to, in this inverse trigonometry functions, if any one question asks this type of the questions, tan inverse of something value inside the bracket, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್, ಅವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. Okay, if you going to removal of that one tan inverse, what we should fill in the placement of x? ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 3 marks question. What you should fill in the placement of x if it can be removal of tan inverse? ಟ್ಯಾನನ್ನು ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಾಗ ಏನನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ sin 2 theta, it is possible if any formula express in terms of this type 1 plus sin 2 theta ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆವ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ 1 plus tan 2 theta ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಐತಾ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 theta, here it is a below side 2 theta. Okay, now that's why I should take that is a 2 theta. Okay, now so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಕಾಸ್ 2 theta ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ 2 theta ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 formulas are there, but there are sin 2 theta, there are 2 formulas are there, only 2 sin theta cos theta and 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ 2 theta ಬರೀ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಾಸ್ 2 thetaಗ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಐತಿ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 theta ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಅ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಕಾಸ್ 2x. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಐತಿಲ್ವ, 1 ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಕಾಸ್ 2x ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಕಾಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ 2x ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ 2x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 formulas ಆರ್ ದೇರ್, 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2x. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನೋ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಫುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ತೀಟಾ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 2 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ cos of 2
2 theta minus root of 1 minus cos 2 theta divided by root of 1 plus cos of 2 theta plus of root of 1 minus cos of 2 theta. So next, tan inverse of root of what is cos 2 theta 1 plus cos 2 theta. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದೇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ತೀಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೋವ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಒನ್ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ tan inverse of split these two values what happen ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ 2. ಸೊ 2 ಅನ್ನು ರೂಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್ 2 ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ cos square theta plus of root 2 of root of sin square theta. Next, what happen here, this portion also contains root 2, this portion is also contain the root 2. Above side two sides root 2 is a common, that's why we should take that is an root 2. Similarly here also root 2 is there, here also root 2 is there, in between these two values plus is there, so that's why we should take, so root 2 is a common, here also root 2 is take as a common and keep outside ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, what happen this one, tan inverse of root 2, in between these two values root 2 is common, to take outside root 2 and divided by, in between these two values also root 2 is common, to take outside as it is, and what remains ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಉಳಿತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಈ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವಾಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ divided by cos theta plus sin theta. This cancels. Tan inverse of cos theta sin theta divided by cos theta plus sin theta. Now this whole portion, this whole value is converted into in terms of tan. What you can do here only, ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು in terms of tan ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what you can do here only, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ divided by cos theta ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, divided by cos theta ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, tan inverse of cos theta divided by cos theta ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ theta divided by cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ tan theta ಆಯಿತು, divided by cos theta divided by cos theta ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ sin theta divided by cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ tan theta ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, tan of 5/4 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮೈನಸ್ tan theta 1 plus with tan theta nothing is there, with tan theta nothing is there, tan theta ಜೊತೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, into 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಆ್ಯಂಡ್ dividation by 1. That's why tan theta is also multiplied by a 1. This one is considered as a tan pi by 4 because of tan pi by 4 is 1. Tan of 5/4 into tan theta.
So what is the simplification of this formula? What happened this one? This is tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. What happened nodri? Yavudara formula idu? Tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. Yenagutta ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. tan of x minus 5. x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? x it means that 5/4 minus of ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? theta. Okay na? This value can be keep here in this value. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? what happened this one? tan inverse of tan of 5/4 minus theta. This tan inverse get cancels. What's remain? 5/4 minus theta. So what is the theta value? Theta value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So how to simplify this one? Put x equal to ಏನು put up ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? x is equal to cos 2 theta put up ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಈ cos ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು? cos inverse of x ಆಯ್ತು is equal to ಏನು ಉಳಿತು? cos 2 theta ಉಳಿತು. ಈ 2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. what happen? This 2 and theta are multiplied by relation is multiplication. That's why if suppose we shifted into LHS side, it converted into dividation. Cos inverse of x is equal to theta. It means pi/4 minus so 1/2 cos inverse of x is an answer. This is a final answer. Okay na? So nodri very simple aiti da kuda. Okay na? So next one we go to the next problem is next question is so prove that 9pi/8 minus 9/4 sin inverse of 1/3 is equal to 9/4 sin inverse of 2√2 divided by 3. It is a 2 marks question, very simple question. Prove that question. This one is prove that question. To take an LHS to prove that RHS. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ LHS ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು RHS ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ LHS ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ LHS ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Take LHS 9 5/8 minus 9/4 sin inverse of 1/3. Now let's come to this one point. So here this is a one term, this is another term. This 9/4 and sin inverse of 1/3 both are related by a multiplication. That's why it is considered as a only one term. Okay, so this is an one term, this is an another term. In between these two terms, what is a common value? ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. What is common value in between these two values? So just observe ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 is common. What is that one common? 9 is a common value. Just you should keep that one 9. And so in between these two values, what is a common? So nodri hagadre ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 8 and 4 is a common value. So it means that 4 is a common value in between these two values. What is the common value in between these two values? 4 is a common value. That's why I should take that is a 4 is a common value in between these two values. Okay. So 9/4 after keep outside 9/4 what's remain? So 5 is remain in the first term. 5 is remain in the first term. And next one. So 8 ಒಳಗೆ 4 ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 2 8. It means that 5/2. So not remaining in the 4, it's just remaining 2 only because of, so we should take as a 4 is a common value. 4 into 2 is equal to so 8. That's why. So 9/4 already keep outside. What's remain in the RHS side? This one side sin inverse of 1/3 is remain. Sin inverse of 1/3 is remain. What happened? Just observe this one. 9/4. So this one is what happened is cos inverse of according to the cos inverse of x plus sin inverse of x is equal to 90 degree. What happened? This sin inverse 6 is shifted into RHS side. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು cos inverse of x is equal to 90 minus sin inverse of x. ಏನಾಯ್ತು? So pi/2 minus cos inverse of x is equal to cos inverse of x. Pi/2 minus sin inverse of x is equal to pi/2 minus sin inverse of x is equal to cos inverse of x.
x. We should take that is an cos inverse of. In the placement of x, what is their value? In the placement of x, what is the value? Here it is a value 1 by 3. Okay, now 9 by 4 cos inverse of 1 by 3. What is our RHS value? That is RHS value is in terms of sign. RHS value is in terms of sign. Just observe here, this cos inverse, this cos trigonometry function can be a, this cos trigonometry function can be a converted in terms of a sign. How to convert this one in terms of a sign? By using, just very simple, by using the right angle triangle formula. Very simple. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ನ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ABC and this is takes as opposite, this is adjacent, this is a hypotenuse. Okay, so cos is defines always adjacent divided by hypotenuse. It means that adjacent is 1 and hypotenuse is 3, 1 and 3. Okay, so now we should go to the find the value of AB. How to finding? That is by the Pythagoras theorem. It means AC square is equal to AB square plus BC square. It means by the Pythagoras theorem, so this is adjacent, the hypotenuse is equal to, so opposite plus adjacent. It means AC is, already we know that 3 square is 9, AB square we don't know about that one, AB square, that's why I should keep as it is. What is the BC value? 1 square, it means that 1. So 9 is shifted into LHS side. What happen? 9 minus 1 is equal to AB square. Next what happen? 9 minus 1 is 8 and AB square. So this square can be shifted into LHS side. ಏನಾಗುತ್ತಾ? root of 8 ಆಗುತ್ತಾ. It means that AB root 8 is equal to AB. It means that AB is equal to root 8. So now again we should split this one value. It is possible. If it is possible to split, or otherwise as usual you keep that one, because so our aim, so there is our answer is in terms of 2 and root 2 is there. That's why if you keep this one root 2, it is a false. It is not a completing our problem. That's why again we must and should be split this one root 2. How to split that one? AB is equal to root 8 is there. AB is equal to root 8 is there. So how to split this one value? This one value can be split up into 4 into 2. This is a 4 is a perfect square. 4 is a perfect square. Square root of 4 is, we should take 2, and what's remaining inside the root? What's remaining in the inside of the root? 2 and root 2. So there is a opposite side is 2 and root 2. What is opposite side? 2 and root 2. Okay, now this cos inverse is converted in terms of sin inverse. What happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, cos ಅನ್ನ sin expression ಮಾಡ್ರಿ. What happen? This one sin inverse can be always defined as a O by H. O by H, opposite divided by hypotenuse. What is opposite? It means that 2 and 2 root 2 divided by hypotenuse is 3. It means 9 by 4 sin inverse of 2 into root 2 divided by 3 is the answer. Very simple. This is a 2 marks question, miscellaneous example. Okay, now ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ 9 by 4 ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 by 2 minus sin inverse of 1 by 3 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 90 minus sin inverse of x is cos inverse of x. ಕಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, next one question is find the value of the following sin inverse of sin of 3 pi by 5. This is 2 marks question. Sin inverse of sin of 3 pi by 5. Find the value of this one. Okay, now before we going to find the value of this one, first you check that one 3 pi by 5 is present in the range of sin. What is the range of sin? Sin in range in hagadra. So what is the range of sin is minus 90 to 90. Minus 90 to 90. So now just you should check that one 3 into 3 pi by 5 can be written as this type. 3 into 180 divided by 5. 5 ones are, so 5 3 5 6. It means that
36 into 3 6 3 18 3 9. So this is an 108. 108. This is 108 is not present in the minus 90 to 90. 108 is not present in minus 90 to 90. So that's why. So we should write that one. 3 pi by 5. 3 pi by 5. It doesn't belongs to be a 3 pi by 5. It doesn't belongs to be a range of minus 90 to 90. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೀಗ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ASTC. ASTC. A it means that all the functions positive. So sine and cosec positive. Tan and cot are function, sorry, cos and sec are positive. Now just check that one. 108 is present in which quadrant? Yava quadrant ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ? This is called as an 0, this is called as an 90, this is called as an pi, and this is called as an 270. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀರಿ? 270 ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. 108 is present in which quadrant? ಯಾವ quadrant ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? This one is present in second quadrant. Okay now, second quadrant can be written as this type: pi by 2 plus theta ಅಂದ್ರೆ pi by 2 ದರ ಮುಂದಿನ theta. Next pi minus theta ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ theta. phi minus theta, pi ದರ ಹಿಂದಿನ theta. So this one, we should write this one. 3 pi by 5 can be written as 3 pi by 5 can be written as according to this statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರೀರಿ. If suppose this one 3 pi by 5 can be written in this form, we should write that one. Or otherwise ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಥೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 5 minus theta. 5 minus theta. 5 minus theta. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 3 pi by 5 ಆಯಿತಾ? pi ಮೈನಸ್ 5 by 5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 5 1s are 5. 5 minus 5 ಅಂದ್ರೆ 4 5 ಆಯ್ತು. 4 5 by 5. ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3 pi by 5. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 3 5 by 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 4 5 ಬರುತ್ತೆ. 4 5 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು 4 5 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ pi can be a multiplied with a 2. 5 can be multiplied with a 2. Now we should check that one. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 5 into 5. 5 5 minus 2 5. It means that 5 5 minus 2 5 is 3 pi by 5. It means that 3 5 by 5. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ 3 5 by 5 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ pi minus 2 pi by 5. So in this second quadrant, sine is positive or not? First you should check that one. Is it possible to sine is positive or negative? So nodri hagadra in the second quadrant sine and cosec are positive. Sine and cosec are positive. That's why we should write sine inverse of 2 pi by 5. Sine inverse of sine of 2 pi by 5. This is sine. So both are cancelled. 2 pi by 5. It means just you should check that one. This is also 2 into 180 divided by 5. 5 ones are 5 ಮೂರ್ಲೆ 3 ಉಳಿತು. So this is 6. 36 into 2. What happened? This one 12. 72. 72 is belongs to a which is present in the range of sine. Minus 5 by 2, pi by 2. As this is the answer. Okay na? 2 pi by 5 is an answer. Similarly, we come to the another one. You have to take another one problem. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. cos inverse of 13 pi by 6. So this is also 2 marks question. Similarly, we have to find the values of these are all. Just we check this one. What happened? 13 pi by 6. 13 pi by 6. What is the range of cos? Cos na range ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ದಿಂದ 180 ಇರುತ್ತೆ. 13 pi by 6. It means that 13 into 180 divided by 6.
6 ones are 6 threes are, it means that so 390. 13 into 3 is equal to 390. Okay, 390, is it possible to present in that one range? 390, is it possible to present in the range of 5? Idu sadhya agutta? Here it is not possible. 390 is present in 0, 5. That's why we should simplify this one value. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. cos inverse of simplify this one. 13 pi by 6 according to the range of cos in a range ಒಳಗೆ ಅದು ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? cos 13 pi by 6, it means that 390 is present in, according to this one, quadrants, 4 quadrants. This is A, this is TS, TC. According to that one quadrants, so 390 is present in which quadrant? ಯಾವ quadrant ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ 180, ಇದು 270, ಇದು 360, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ 2.360, 25, and again we should consider as a plus of 90. ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ 35. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 35. 25 ಮುಂದಿನ ತೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 360 ಮಧ್ಯೆ 360 ಆದಮೇಲೆ 390 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 390 is present in first quadrant. 390 is present in first quadrant. In that first quadrant can be expressed how express as a angles. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 90 ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತೀಟಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 25 plus theta. 25 plus theta. 90 minus theta, or otherwise we should take as a 2 pi plus theta. We should take as, or otherwise 2 pi plus theta. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 90 minus theta or 2 pi plus theta? ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ 90 minus theta and 2 pi plus theta? Which is suitable? 90 minus theta, is it possible to express in this way? Not possible. That's why we should take that one 2 pi plus of theta. It means that ಏನು ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 5 of 6 ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. 5 of 6 into 2, 12 5 plus 5 ಅಂದರೆ 13 5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅ 13 5 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 13 5 ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. 2 pi plus 5 by 6 ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, this 2 pi plus 5 by 6 is present in first quadrant. Here it means that first quadrant, it means that all the trigonometry functions are positive. That's why cos is also positive. Cos of 2 pi plus 5 by 6 can be written as this type, pi by 6, and this cos inverse get cancelled. Pi by 6 is present in range of cos, it means 0, 5. It is the answer. Okay, now pi by 6 is belongs to be a 0, 5. Okay, now I will give a one homework problem for yours. This is check and in your home, this one, tan inverse of 7/5 by 6. This one is another problem for the 2 marks. Just you should check in your home. Next one problem is, next in ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ another one problem. We will take that one. So next one question is, solve the equation 2 tan inverse of cos x, tan inverse of 2 cosec x. 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 of cosec. It's very simple question for the 2 marks question. Solve the equation. How to solving this one equation? So now it is looking like it's a very difficult problem, but it is very simple problem. Just you should observe here. Solve the equation 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. Now we already know that is a formula about this one, 2 tan inverse of x. It can be tells us in terms of sine, in terms of cos, and in terms of tan also it can be represented. 2 tan inverse of x can be expressed in terms of
three ways: sin, cos, tan. Okay, now here in the placement of x, what is there? Cos x is there. In terms of x, there is a, what is their value is there? So there is a value is, so cos x is there. So now we should express this according to this one formula, tan inverse of what happened, this one 2x divided by 1 minus x square. According to the formula of trigonometry, 2 tan inverse of x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. This formula is expressed in terms of tan only. Again there are two formulas are there. 2 tan inverse of x is equal to sin inverse, 2 tan inverse of x is equal to cos inverse. Now I will take as this expression can be written as in terms of tan only. Okay na? 2 tan inverse of cos x, it means that tan inverse of in terms of x we should keep cos x, what happened? 2 into, in terms of x we should keep as a cos x, what happened? 2 of cos x, 1 minus in terms, what is the x value is cos x, so that's why we should take as a 1 minus cos square x is equal to 2 cos x divided by 1 minus cos square x is equal to tan inverse of 2 cos x 1 minus cos square x is equal to tan inverse of, so as usual 2 cosec x. This tan inverse tan both are may cancel, and this two both are cancels. What's remain? Cos x divided by 1 minus cos square x is equal to cosec x. Now so this one cos x by according to the identity, trigonometric identity, this can be takes as 1 minus cos square can be represented as a, how to express this one? 1 minus cos square can be written as sin square x. By according to the identity, how to write this one? Cos square plus sin square x is equal to 1. So this one is sin square x is equal to what happened? Sin square x is equal to 1 minus cos square x. 1 minus cos square x. 1 minus cos square x is equal to sin square x. So this one cos x can be written as, how to write this one? So cos x reciprocal is 1 divided by cos x. 1 divided by cos x. Cosec x can be written as 1 divided by sin x. Cosec x can be written as 1 divided by sin x. Okay. This sin square, this sin both are cancelled. This sin square, sin both are cancelled. What's remain? Cos x divided by, out of 2 sin square x, one is cancelled only. So another one is remain sin x is equal to 1. What happened? Cos by sin is cot x is equal to 1. X is equal to cot inverse of 1 is equal to, cot inverse of 1 is x is equal to pi by 4. Answer is x is equal to pi by 4. Answer is x is equal to pi by 4. Okay.